أهلا بيكم في برنامج الترجمة لكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. دي المحاضرة الأولى. إن شاء الله هيكون عندنا 7 محاضرات. أنا معرفش لسه هياخد وقت قد إيه، لكن إحنا يعني مش هيبقى عندنا فرق ما بين الكتاب وما بين المحاضرات وما بين التطبيقات. هنبتدي بالمحاضرة الأولى، وبعدين يعني اللي هيبقى الشرح اللي هيبقى موجود في الكتاب، وبعدين نقدر نقول المحاضرة أو هي الأكسرسايزز. يعني هو ما فيش الفرق الجامد بين الحاجات اللي ساعات تشوفوها في مواد تانية دي. احنا هنلتقي 7 مرات. 7 مرات دول بقى كل مرة منهم هتكون الكتاب والمحاضرات والتطبيقات وكل حاجة. في حاجة عايزة أقولها لكم، نتعرف الأول على بعض. يعني أنا النهاردة يعني إحنا بنبتدي مع بعض جرامر 1، وأنا هحاول أجاوب على أسئلة اتقالت لي في المحاضرات. يعني هم قالوا لي مثلا طلبة كتير منكم قالوا لي إيه الفرق بين قسم إنجليزي في الكلية وبين قسم إنجليزي هنا في التعليم المفتوح. فدي الإجابة اللي أنا قلتها لهم. أنا قلت لهم إن هنا في التعليم المفتوح أو في برنامج الترجمة مهم قوي عندنا اللغة. يعني احنا ممكن نقول ان احنا مش بننتظر قوي او بنقبل ناس عارفين ان الانجليزي بتاعهم لسه محتاج ينمو. يعني بالنسبة لكلية الآداب بقى احنا مش بندرس انجليزي كلغة، قد ما احنا بنبقى منتظرين من الطلبة اللي جايين ان هم بيعرفوا انجليزي معقول كويس، بحيث انهم بيدرسوا حاجات بالانجليزي. ودي حاجة مثلا المادة دي نقدر نقول انها مادة مش موجودة عندنا في الكلية. مفروض ان احنا هنا بناخد جرامر زي ما انتم شايفين، ده جرامر 1. في ترم 2 هناخد جرامر 2. اللي انا يعني بتمناه ان احنا او مش يعني ان شاء الله هو ده اللي هيحصل، ان احنا في جرامر 1 وجرامر 2 we are going to cover all the grammar of English. You have already studied that. كل الجرامر عدت عليكم في اعدادي وفي ثانوي لكن احنا بناخدها تاني. والنصيحة اعتبروا يعني مش شرط ان احنا نحضر المحاضرات في الكلية، لكن اهم حاجة هي السيديهات دي، فياريت تحتفظوا بيها. وكل شوية كل ما تحسوا كده ان انتوا بتعملوا غلطات في الجرامر شوفوها مرة تانية. كل الحكاية هتبقى بتاعت 15 ساعة ولا بتاع يعني كلهم على بعضهم 30 ساعة اللي هي جرامر 1 وجرامر 2. الجرامر مهم جدا جدا. يعني ساعات بنلاقي ناس بيقولوا او بنسمع ناس عماله تتكلم فلوينت انجلش بطلاقه، وهم مش واخدين بالهم ان هم بيعملوا غلطات كتير قوي. بصوا، ما ينفعش اللغه هي كلمات، مفردات، vocabulary and grammar. بدي انطباع وحش قوي لما اتكلم بطلاقه كده وانا بعمل غلطات في الجرامر. وعلى فكره الجرامر دي شيء بسيط جدا، وانا بحس ان الجرامر بتاعت الانجليزي من ابسط قواعد اللغات في العالم. خدوا بالكم بس وركزوا وركزوا في ان يعني اركز في ان انا عيب ان انا اعمل غلطه جرامر، وان ما دام عرفت الحاجه خلاص يعني واتمرنت عليها مش مفروض اني اغلط فيها تاني. هو اللي احنا محتاجينه اهتمام وادراك ان ما ينفعش ان انا اغلط في القواعد. alright؟ طيب هنبتدي اول محاضرة. اول حاجة فيها بتقول ايه؟ ان كل every sentence should have at least one subject and one verb. يعني ايه ان every sentence should have one subject and one verb؟ انا عارفة ان ناس كتير لما بتيجي تتعلم الانجليزي في الاول بتطبق قواعد العربي على الانجليزي. شوفوا، يعني احنا عندنا في العربي حاجة اسمها جملة اسمية، الولد ذكي، فييجوا يقولوا بالانجليزي ايه؟ the boy intelligent. This is wrong in English because in English there is no sentence without a verb. وعشان كده لما ييجوا مثلا يلاقوا مكتوب the boy is intelligent يروحوا قايلينها ايه في الاول؟ الولد يكون ذكي. لا، هي the boy is intelligent هي اللي ما يقابلها بالعربي عندنا الجملة الاسمية الولد ذكي. اخد بالي ان مفيش اي جملة في الانجليزي من غير فعل. The main two parts of a sentence are the subject
and the verb. The subject comes at first and then the verb. اي حاجة بقى بعد كده ممكن تكون مش مهمة على فكرة، وده اللي هنشوفه دلوقتي واحنا بنشوف الامثلة اللي جاية دي، واحنا بنشوف السكيلز اللي بعد الاولانية اللي هي every sentence should have at least one subject and one verb. تعالوا نبص مع بعض على example 1. أنا عندي blank وبعدين was working for hours on his project. was working انتوا عارفين ان ده الفعل، يبقى الجملة دي ناقصها ايه؟ ناقصها subject. طيب أنا عندي ايه هنا في الاختيارات اللي بختارها؟ I have last week, this morning, he and they. طيب فين اللي أنا أقول عليهم subjects؟ طبعا last week and this morning are not subjects، لكن he و they are subjects. Which one am I going to choose؟ أنا عندي was working. was is verb to be in the past tense لإيه؟ لهي ولا they؟ للمفرد ولا للجمع؟ هي طبعا للمفرد، يبقى هقول ما اقدرش اقول they was اذا كانت they كان لازم تبقى were، وانا اللي عندي was يبقى ده معناه ان انا لازم اختار he. alright؟ طيب هتبقى he was working for hours on his project. هنا زي ما انتم شايفين there is a verb was working but there is no subject. A and B are not subjects, C and D are subjects, but C is the correct answer because it is a singular verb that agrees with the singular verb was. alright؟ طيب تعالوا نشوف example number 2. Volunteers for work at the school. volunteers ممكن ما كنتش عارفة يعني ايه volunteers، لكن هي دي كلمة في أول الجملة، وأول الجملة عادة بيبقى إذا كانت حاجة غير أساسية زي ما هنعرف ايه هي الحاجات الغير أساسية بتبقى مفصولة بكوما. إذا كانت حاجة أساسية ما بيبقاش فيه كومنز. وبعدين أنا شايفة الكلمة اللي عندي دي volunteer وفي آخرها s volunteers، يعني دي أكيد اسم جمع حتى لو ما نش عارفة معنى الكلمة. طيب تعالوا نعمل الجملة الأول صح في القواعد وبعدين نقول معناها. volunteers for work at the school. أنا إيه اللي عندي هنا؟ أنا مدام حاجة فيها s في أول الجملة تبقى فاعل، يبقى أنا إيه اللي ناقصني؟ أولا for work محدش يفتكر إن work is a verb، لأن work could be a verb but it could also be a noun، وهي جاية هنا بعد preposition. مفيش بعد preposition يجي فعل، بعد preposition دايما بيجي noun. يبقى أنا عايزة هنا في الجزء ده إيه؟ أنا عايزة هنا فعل. volunteers عندي necessary are wanted next week hopefully. necessary و next week و hopefully are not verbs. The only verb I have is be. volunteers are wanted for work at the school. وزي ما احنا شايفين are اهي بتتفق مع volunteers اللي هي which is a plural noun. طيب نقرأ كده مع بعض. The sentence has a subject but it does not have a verb. Be is the only verb, so it is the correct answer. تعالوا نشوف. Let's look at example number 3. The girl going to school with a friend. ناس كتير ممكن يقولوا ايه؟ The girl going. طيب ما هي going اهي verb. No. Going is not a verb. Going is part of a verb. To be a verb, going, that's the verb and ing, needs something else. It needs verb to be. يبقى أنا هنا محتاجة هنا إيه؟ أنا محتاجة verb to be in any tense. In any tense. طيب هبص أشوف إيه هنا بقى. عندي the girl she is going. طبعا this is wrong because the girl هي she and we do not use two subjects. We only use one subject. يا إما أقول she is going to school يا إما أقول the girl is going to school. لكن the girl she is the girl. You do not use two subjects.
for the same subject. It's only one word, either the girl or the pronoun she. The girl, she was going. هنا في نفس الغلطة. ممكن أقول the girl was going أو she was going، لكن ما أقدرش أقول the girl she was going. The girl will be، معلش دي هنا should go to the next line. The girl will be going to school with a friend. طيب will be دي بقول عليها برضو verb to be in the future tense. The girl is deciding، ما اقدرش اقول is deciding لان انا عندي is going. deciding دي ما تنفعش، يعني it's either this or that. هتبقى ايه؟ the girl، I have verb to be which is needed here. ده اللي انا محتاجاه هنا في الجزء ده عشان الفعل بتاعي يبقى كامل. The girl will be going to school with a friend، يبقى انا هختار C. Alright, the sentence نقرا. The sentence has a subject and only a part of the verb اللي هو going, which needs a form of the verb be to be correct. Alright? A and B are incorrect because they are subjects اللي هي she is أو she was. D is incorrect because it is an extra incomplete verb. C is correct because it's a form of the verb be. طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف exercise 1 على اللي قلناه ده. Underline the subjects once and the verbs. Sorry, this was corrected before. And the verbs twice, and then indicate if the sentence is correct C، هكتب C، or incorrect I. طيب. Last week went to the cinema with my friends. احنا هنعمل exercises دي مع بعض دلوقتي، لكن بعد كده في نهاية المحاضرة هتلاقوا الاكسرسايزز دي معمولة، يعني it's done for you، معمولة بكل التخطيط وبكل البوكسز when you need boxes and so on. نحاول الأول دايما إن احنا نعملها لوحدنا وبعدين نتأكد من الصح في الآخر. طيب let's look at the first sentence. Last week went to the cinema with my friends. طيب went is a verb. What does the sentence need here? It needs a subject. فمفروض عشان تبقى صح تبقى ايه؟ Before went, before the verb I should add a subject. Last week went to the cinema. طيب ما هو there are many subjects، خصوصا ان went the verb in the past ده ما بيبقى مع كل subjects. يعني ممكن اقول he went, they went, she went. ها؟ في حاجة هنا في الجملة بتقولي ان انا لازم استعمل انهي subject. انا بقول my friends، مش هقول last week he went to the cinema with my friends. الافضل طبعا هنا اقول ايه؟ last week I went to the cinema with my friends. Let's look at number 2. يبقى طبعا الجملة دي it's incorrect. The timetable can be obtained at the registration office. The timetable subject can be obtained verb at the registration office. طيب يبقى الجملة دي صح. This is a correct sentence. يعني I mentioned before that we have main parts of the sentence and other parts which are not really needed. They add information. بيكبر الكلام ازاي؟ I add information but I can always pick the main part of the sentence. The main part of the sentence is the subject and the verb. يعني أنا هنا ممكن أقول إيه؟ The timetable can be obtained. ممكن الجدول نجيبه. At the registration office، في مكتب التسجيل، أنا مجرد هنا إن أنا بزود معنى جديد في الجملة. يعني I'm giving more information. But
the main part of the sentence grammatically is the timetable can be obtained. وتنتهي الجملة، ممكن تنتهي الجملة هنا وتبقى صح. طيب let's look at number. يبقى الجملة دي طبعا it's correct. A job in the factory available. A job in the factory available. طيب available طبعا available دي يعني على فكرة يعني ممكن ما بقاش عارفة معنى الكلمات، لكن ما انتوا عارفين ان نهاية البي ال اي دي معناها ان انا هنا عندي subject. It's not a verb. It's not a verb. يبقى هنا what do I need? I need a verb. لأن a job in the factory available. طيب a job that's the subject. In the factory انتوا عارفين ال prepositions اللي هي in و on و at و with و behind و beside وكل الكلام ده. Prepositions. Prepositions have nouns after them, but they are parts of the sentence that we can omit. ممكن أحذفهم. يعني الجملة الأساسية بتاعتي هنا إيه؟ A job available، بس قبل available زي كده the boy intelligent أنا محتاجة إيه؟ A job is available. يبقى a job in the factory is available. يبقى الجملة دي طبعا كانت غلط. The new law provides many options. The new law طبعا that's the subject. كل اللي بيجي قبل الفعل هو السبجكت على فكرة، سواء كان كلمة واحدة أو كلمة واحدة ومعاها صفة أو معاها صفة من اسم، صفة من كلمة واحدة، أو معاها شوية صفات كتير، حاجات تبقى كلمات وحاجات تبقى prepositional phrases، لكن دايما في كلمة أساسية. إيه الكلمة الأساسية هنا اللي هي نقول عليها the subject؟ The law. The law and then I add an adjective. The new law provides many options. ما اقدرش اقول has provides. The new law is singular، فعندي provide ده الفعل اهو ومعاه s لان he و she و it زي ما انتوا عارفين بياخدوا s في الفعل، واحنا هنعمل الافعال بعد كده. طيب يبقى هنا الجملة دي غلط ليه؟ لان has مفروض بقى هنا ان انا احذفها. The new law provides many options. يبقى هنا الجملة بقت صح. طيب The AC can be installed only by a technician. The AC اللي هي the air conditioner التكييف. طيب the AC that's the subject can be installed على بعضها دي it's the verb. Only by a technician ده إضافة للجملة، إضافة معاني جديدة للجملة، لكن أنا ممكن برضو أقول the AC can be installed، ممكن التكييف يتركب. Only by a technician بس عن طريق المهندس أو الفني. طيب يبقى الجملة دي إيه؟ It's correct. The book إحنا ممكن على فكرة هنا we can say correct، وممكن ولو ان انتوا هتلاقوا الكلام ده معمول بعدين وهو هنا مش هيتسيف ف it's okay. The book it contains more than 20 chapters. The book it contains مش the book هو it، يبقى طبعا this is an extra subject مفروض ان احنا نشيله. لما نقول the book contains more than 20 chapters بقت الجملة صح. هنكتب هنا incorrect وهي مش يعني I will not save my corrections so it's going to be omitted later. طيب the books in the boxes should be put on the shelves. بصوا الجملة دي بقى، مش احنا قلنا كل اللي بيجي قبل الفعل هو الفاعل؟ طيب فين الفاعل هنا؟ The books in the boxes. أقول إن هو كل ده
it's the subject. لكن أهم كلمة إيه؟ واللي ممكن أحذف الحاجات التانية وتبقى الجملة برضو من ناحية القواعد صح، إن أنا أقول the books should be put. عارفين لو قلت the books should be put الجملة صح. هي صحيح محتاجة حاجة تانية تقول لي أحطهم فين، لكن الجملة من ناحية الجرامر صح. the books should be put. أنا زودت على the books قلت in the boxes، واخد بالي إن in the boxes اللي هي preposition ورا اسم يبقى أقول عليها prepositional phrase. دي مرتبطة بإيه أو بتوصف إيه؟ دايما أخد بالي أجزاء الجملة إيه العلاقات اللي ما بينهم. يعني هنا أنا بقول the books should be put on the shelves. طيب وزودت in the boxes، أي كتب the books in the boxes، يبقى أقول in the boxes دي describes or qualifies books. alright. طيب يبقى الجملة دي is correct. Departure before noon on the boat in the middle of the harbor. بصوا أنا عندي departure اسم أهو، it should be the subject. departure before noon، before ونون. طيب يبقى دي هنا preposition ورا noun. on the boat preposition تاني ورا noun. in the middle preposition تالت ورا noun. of the harbor preposition رابع ورا noun. كل ال prepositional phrases دي كلمة phrase يعني مجموعة كلمات من غير فعل أو فاعل، لأن لو في فعل أو فاعل هتبقى جملة. طيب بتدي يعني this gives information, more information. all these prepositional phrases give more information, but they are not parts of the main sentence. I can omit them. alright. طيب لكن في واحدة that I cannot omit، لأن أنا هنا يعني departure is a subject. طب فين الفعل؟ واخدين بالنا هنا إنه مفيش ولا فعل. طيب before noon يبقى أنا ممكن هنا أقول departure is before noon. طيب إحنا قلنا إن ال prepositional phrases زي on the boat, in the middle of the harbor، كل دول ممكن أحذفهم، لكن دي before noon I cannot omit it. Why? Because verb to be needs a complement. It needs something to complete it. ما أقدرش أقول departure is، فلازم أقول departure is before noon. هنا الجملة تبقى كاملة على فكرة، لكن I am adding more information by adding these prepositional phrases. طيب يبقى هنا الجملة كانت إيه؟ كانت incorrect. Yesterday watched an interesting program on TV. طيب yesterday، could yesterday be the subject? No, it's not a subject. Yesterday is a word which tells you about the time. ومفروض because it's not part of the main sentence مفروض ان انا عشان اصلح الجملة دي هنقول طبعا ان الجملة دي is incorrect. بعدين عشان اصلحها I should have a comma after yesterday. Oh, watched an interesting program on TV. Watched is a verb. يبقى what does the sentence need? It needs a subject. I can say I watched, we watched, whatever you like. ممكن أقول we watched an interesting program on TV. Right. The new computer is processes much more than the old one. To process يعني انتوا عارفين في لغة الكمبيوتر processing information يعني يدخل معلومات وحاجات كده. طيب is يعني أنا بقول the new computer، أهم كلمة عندي هي إيه؟ remember the computer. new it's only an adjective. is processes. Would you say that this is the verb? لا. The verb here is incorrect. يا إما أقول is processing يا إما أقول processes
والافضل اني اقول processes. ليه؟ because I'm describing the computer. لكن لو قلت is processing يبقى انا بتكلم عن الكمبيوتر في الوقت الحالي، يبقى معناها ان at other times it might not be processing much more information. طيب this sentence again is incorrect. To correct it I should say the new computer والفعل عندي هيبقى processes. حتى لو انا مش عارفة كلمة processes، انا عندي the new computer حاجة اهي جاية واخرها s processes. عارفة ان he و she و it بياخدوا s in the present simple، وطبعا ما يبقاش عندي present simple وعندي is، لان لو is هيبقى continuous والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طيب the new computer processes much more than the old one. طيب the second rule is not to confuse subjects with objects of prepositions. طيب انتوا عارفين ان انا بيبقى يعني subjects and objects are nouns. يعني لما اقول مثلا I read the book، I subject read verb the book object. لكن لو قلت I read the book on أو I read the book in the library. library دي هتبقى ايه؟ هي ما هي دلوقتي عندنا يعني it's a noun. if it's a noun يعني it must be an object or a subject. دي بقول عليها it's an object of the preposition. ما دام الاسم بيجي بعد preposition we say that it is an object of a preposition. زي الجمل اللي فاتت في exercise 1 we had so many objects of prepositions in many of the sentences. Alright? Do not confuse the subject or the object in the sentence with objects of the prepositions. تعالوا نقرأ مع بعض rule 2. Do not confuse subjects ما نلخبطش with objects of preposition. An object of a preposition is a noun that comes after a preposition such as on, at, in أحط هنا in, by, behind, to, with, etc. كل دي prepositions to form a prepositional phrase. And you know now that a phrase is a group of words without a subject or a verb. لأن الاسم اللي هيبقى عندنا في prepositional phrase ده بقول عليه it's an object of a preposition. This adds meaning to a sentence, but prepositional phrases are not parts أو are not نقدر نقول أحسن are not main parts of a sentence. تعالوا نبص في المثال ده. After his exams, Ahmed will go to Europe by plane. طيب where is the main sentence here؟ لو قلت after his exams وزي ما انتم شايفين الكوما دي لان يعني I separate what is important from what is not important يعني لما يجي في اول الجملة. طيب after his exams after is a preposition يبقى his exams دي object of the preposition. طيب Ahmed will go طيب to Europe. Europe is an object of the preposition to. By plane, plane is an object of the preposition by. أنا ممكن قوي أقول أحمد will go. أحمد will go. Subject, verb, and the sentence is correct. طيب, the main parts of the sentence are the subject and the verb اللي هما أحمد will go. This is a full sentence. ممكن أحط نقطة وراها وتبقى خلصت. The sentence has three prepositional phrases with three objects of prepositions اللي قلنا عليهم دول. Exams, Europe, plane.
These phrases may be omitted and the sentence is still complete. اللي هي subject and verb. Ahmed will go. Do not confuse an object of preposition which is a noun with the subject of the sentence. يعني ما اقولش هنا مثلا in after his exams، ما اقولش in his exams هي subject. لا. His exams is an object of the preposition after. The subject is Ahmed. Let's look at this example. يعني after every rule you're going to have an example like this, because this is the kind of questions you're going to have in the exam. ان انا هيبقى عندي جملة with a blank and I have to supply the best or the only correct choice to fill in the blank. بيبقى عندي 4 اختيارات، واحدة منهم بس هي اللي صح. طيب دايما بعمل الاكسرسايزز دي ازاي؟ بقول with his brother found the stolen car. طيب can I say that brother ولا his brother is the subject؟ أنا ممكن أقول his brother found the stolen car وتبقى الجملة صح على فكرة. his brother found the stolen car. لكن لأن with موجودة هنا يبقى his brother دي ما بقتش subject، بقت object of the preposition. Found the stolen car. Found is a verb. يبقى what do I need here? I need a subject for this sentence. طيب ممكن أقول with his brother has. أنا ممكن أقول زي ما قلت لكم his brother has found the stolen car. لكن with خلاص خلت his brother دي ما تنفعش بقى تبقى subject. Later found أنا لسه ما عنديش subject. The sentence needs a subject. The only subject I have in these 4 choices is he. فهقول with his brother he found the stolen car. You should notice that the verb is found and that the noun brother is not the subject because it is an object of the preposition اللي هو with. C is the correct answer because it is a subject pronoun. يعني ايه subject pronoun؟ مش ضروري subject يبقى أقول مثلا أحمد found his stolen car. لا. We have pronouns working as subjects and we have pronouns working as objects. فأنا هنا يعني مثلا ما كانش ممكن أقول him. ما him برضو is a pronoun. لكن him is a pronoun object. أنا عندي هنا a pronoun subject which is needed. الجملة هنا محتاجة فاعل subject. طيب C is the correct answer because it is a subject pronoun. Always notice what the sentence is missing. There is a subject missing. That is what the sentence needs. There is a subject missing. Right, let's look at exercise 2. Each sentence contains 1 or more prepositional phrases. Underline the subjects once and the verbs twice. Put each prepositional phrase in a box. Indicate if the sentences are correct, C, or incorrect, I. تعالوا نشوف أول واحدة. The interviews with the politicians were carried live by the radio. The interviews, subject, with the politicians, هنا عندي إيه؟ prepositional phrase. Were carried live, were carried, verb, live, اتنقلت على الهوا يعني, by the radio. By the radio دي تاني برضو عندنا هنا prepositional phrase. طيب الجملة دي هنا the interviews were carried live. هي صح كده, ممكن تبقى صح لأن هنا أنا عندي prepositional phrases لكن عندي subject
and the verb. طيب. In the last moments before departure, took his seat in the train. طيب in the last moment مش دي prepositional phrase. Before departure برضو it's another prepositional phrase, so it's not a main part of the sentence. Took is a verb. His seat وin the train على فكرة again it's another prepositional phrase. طيب يبقى كأن الجملة الأساسية اللي عندي هنا بس ايه؟ took his seat. took his seat. took is a verb يبقى I need a subject here. طيب هقول I took his seat. they took his seat. لا، أنا عندي حاجة تانية في الجملة بتقول لي which pronoun I should choose. his. يبقى ممكن أقول he took his seat. alright. طيب at the bakery in the next street, loaves in quantity of a dozen or half a dozen are available in the early morning. بصوا بقى أنا هنا عندي حاجات كتير قوي. I have so many nouns. I should decide which noun of these is the subject. At the bakery. يبقى bakery. At the bakery, this is a prepositional phrase. In the next street, another prepositional phrase. Loaves. loaves حتى لو ما انش عارفه معناها، انا عندي اسم اهو ما فيش قبله preposition واخره s، يبقى I know that this is a noun in the plural at the beginning of the sentence، لان انا طبعا الحاجات اللي قبل كده ممكن ما احسبهاش خالص. يبقى أنا هنا يعني I have the subject loaves. طيب loaves in quantity prepositional phrase of a dozen or half a dozen another prepositional phrase are available. are أدي الفعل أهو. يبقى loaves are available in the early morning. دي another prepositional phrase. You see؟ يبقى كأن الجملة الأساسية هنا إيه؟ loaves are available. ودي جملة صح. loaves are available. كل الباقي ده you are adding information by adding prepositional phrases. طيب يبقى نقول إن الجملة دي صح. correct. The developed agricultural systems in this area. طيب هقول ان in this area prepositional phrase are ده فعل. طيب are given credit for the successful crops. عندي for يبقى اللي جاي بعدها prepositional it's a prepositional phrase and the noun اللي هو crops is an object of the preposition for. يبقى where is my sentence? The developed agricultural, developed adjective agricultural, another adjective systems اسمه هو وفي اس يبقى هو subject. يبقى the systems are given credit يعود إليها الفضل. are given credit. ممكن بس أقول the systems are given credit. ده الجزء الأساسي بتاعي في الجملة. كل الباقي prepositional phrases or adjectives. For the past 10 years. طيب عندي for يبقى for the past 10 years دي prepositional phrase. At various schools برضو prepositional phrase. In the country another prepositional phrase. Has been teaching language. طيب has is a verb. يبقى where is the subject? I need he. ممكن هنا أقول he has been teaching language. The sentence is missing a subject. طيب نشوف نمرة 6. In the past طبعا بقت prepositional phrase. A job. أيوة
ده اسم اهو في الاول يبقى هو subject. In the movie business. In the movie business, another prepositional phrase. Was not respectable. Was verb to be. ورespectable دي الحاجة اللي لازم تيجي بعد verb to be. verb to be ما بيجيش لوحده، لازم حاجة تكمله. يبقى a job was not respectable. هو ده الجزء الأساسي بتاعي. A job is the subject, was is the verb, and not respectable needed to complement the verb to be. يبقى a job was not respectable. لكن علشان أقول معاني في الجملة بقول in the past في الماضي. A job وظيفة أو الشغل. In the movie business. In the movie business في صناعة السينما، في أي جزء من صناعة السينما. Was not respectable. ما كانش شيء محترم. الوظيفة دي ما كانتش محترمة. Among many families. طيب among many families برضو it's another prepositional phrase. Shopping in the poorer areas of the city has suffered a lot in recent years. مش ضروري نقول معاني الجملة، يعني ممكن على فكرة أعرف الغلطات في القواعد وممكن أفهم القواعد صح وأكتب قواعد صح وأنا مش فاهمة معنى الكلام على فكرة. shopping مش shopping دي اسم. انتوا عارفين الفعل لما يبقى فيه ing ممكن استعمله كاسم. طيب shopping this is a noun at the beginning of the sentence and there are no prepositions before it, so it's the subject. طيب in the poorer areas prepositional phrase عشان قبلها in. of the city prepositional phrase علشان قبلها of. طيب has suffered is the verb of shopping. يبقى shopping has suffered a lot. In recent years another prepositional phrase. يبقى الجملة الأساسية فين؟ shopping has suffered. alright? a lot دي it's an object of دي ممكن نقول انها object مفعول به للفعل اللي هو suffered. at the bank اقول ان bank هي subject؟ طبعا لا، لان قبلها at تبقى prepositional phrase. the accountants يبقى هم دول السبجكت المحاسبين. with the most experience is not needed دي prepositional phrase برضو. في البنك المحاسبين ذوي الخبرة الأكثر were given the highest pay. يبقى the accountants subject were given verb the highest pay دي object. أعطوهم أكبر ولا أعلى المرتبات. for the toothache took antibiotic. طيب أنا عندي took أنا عارفة إن ده فعل. طيب أقول إن toothache وجع السنين toothache هي subject؟ لا، لأن toothache is an object of the prepositional for. يبقى ممكن هنا أحط كوما for the toothache he took antibiotic. The subject is needed to complete this sentence. تعالوا نشوف آخر جملة. The paper with a full bibliography was submitted to the teacher. نقول معنى الجملة بعدين لو مش فاهمينها، لكن نشوف القواعد الأول. The paper اسمه هو جاي في أول الجملة so it's the subject. Where is the verb? was submitted. طيب يبقى the paper subject was submitted verb. طيب بوصف البيبر دي بقى with a full bibliography ده prepositional phrase. to the teacher prepositional phrase يعني معناه ايه؟ البحث اللي فيه بيبليوغرافيا كاملة was submitted to the teacher اتسلم للمدرس. لكن الجملة الأساسية هي ايه؟ the paper was submitted. طبعا الجملة هنا is correct. alright؟ طيب
في حاجة تانية بقى مفروض ان احنا ما نلخبطهاش برضو مع الفاعل، مع السبجكت. عارفين في العربي عندنا حاجة اسمها البدل، في الانجليزي برضو في حاجة اسمها البدل and appositive. يعني ايه؟ we have an appositive but we have a subject. In a sentence that has a subject and an appositive, do not confuse the subject with the appositive. The subject is something and the appositive is something else. تعالوا نشوف في الكتاب. Note that appositives are not subjects. Note, take care that appositives are not subjects. البدل ما هواش الفاعل. An appositive is a noun or a noun phrase. مش شرط انه يكون اسم من كلمة واحدة، ممكن يبقى a noun phrase which is separated by commas. Why do we separate by commas? Because it's not a main part of the sentence. That's why it's separated by commas. I can just omit it. It comes before or after a noun and has the same meaning. ممكن الappositive ده يجي قبل الاسم وممكن يجي بعد الاسم. Alright? لكن I should not confuse it with the subject. تعالوا نشوف المثال ده. أحمد, the best player in the football team, scored 2 goals. طيب أحمد subject scored 2 goals. جاب جونين. scored 2 goals. scored is the verb. طيب الجملة الأساسية هي أحمد scored 2 goals. لكن the best player in the football team دي حاجة بتوصف مين أو دي حاجة عن مين، بدل عن مين. It's an appositive of أحمد. يبقى بقول the best player in the football team. This is an appositive. ممكن الappositive يبقى كلمة واحدة وممكن زي ما انتم شايفين في الجملة دي يبقى a whole phrase. Phrase يعني I'll tell you again, a phrase is a group of words without a subject or a verb. يعني ما أقول the best player in the football team لا فيها subject ولا فيها verb. طيب أحمد and the best player are the same person. مش كده؟ But the part of the sentence separated by commas can be omitted. مش أنا ممكن أقول أحمد scored 2 goals. دي بدل. الجزء ده اللي separated by commas is only an appositive of أحمد. And the sentence still makes sense because أحمد is the subject. Alright? طيب تعالوا نشوف المثال ده اللي ممكن يجي زيه في الامتحان، اللي هو بيبقى عندي a blank and then I have 4 choices. Only one of them is correct. علي is quitting his job. أنا عندي next month Ali is quitting his job. Unfortunately, Ali is quitting his job. Because of too much work, Ali is quitting his job. كل دول على فكرة ممكن يبقوا صح لو في حاجة واحدة مش موجودة في الجملة. مش أنا ممكن أقول Ali is quitting his job. صح الجملة، لكن يعني you do not separate a subject from a verb by a comma. يبقى ما دام عندي اهو حاجه separated by 2 commas يبقى انا محتاجه appositive. الappositive الوحيد اللي هنا هو my brother. يبقى my brother علي is quitting his job. الفاعل هنا هو ايه؟ علي. الفاعل هنا هو my brother. يعني انا ممكن اقول my brother is quitting his job. جبت علي between 2 commas. This is an appositive بدل من my brother. نشوف example 2 وبعدين نعمل الexercise. Sarah hardly ever gets a mark. طيب an excellent Sarah hardly ever gets a bad mark. hardly دي للنفي على فكرة، يعني بالكاد زي ما بنقول بالعربي بالكاد. طيب أنا عندي كوما
an excellent student، وعندي an excellent student is، أنا مش عايزة حاجة فيها is لأن أنا عندي gets. سارة is an excellent student، دي جملة كاملة مش عايزة أي حاجة. وبعدين عندي here excellent student، her excellent ولا her excellent work، طبعا ما تنفعش. يبقى الحاجة اللي separated by comma، a comma من الأول، طبعا عندي just one comma because زي ما قلت لكم we can start the sentence or the appositive can come before or after the subject. يبقى هقول an excellent student comma Sarah hardly ever gets a bad mark. يبقى an excellent student is an appositive of Sarah. Sarah is the subject and gets is the verb because no comma is separating them. What the sentence needs is an appositive before the comma. A is an appositive, but B and C have a verb. Alright? يبقى an excellent student is the appositive. D has a noun, work, but it's not the same as Sarah. So it's wrong. Alright? احنا كده we finished the first part of the first lecture. بعد كده في الساعة اللي جاية هنعمل الجزء الثاني من المحاضرة الأولى. Thank you.